ওয়েলকাম টু অল অফ ইউ। আচ্ছা, আমি অ্যাপটি প্লাসের তরফ থেকে বলছি। আমি ইংলিশ ফ্যাকাল্টি সৌমেন মুখার্জি। হ্যালো, ডু ইউ লিসেন টু মি? ওকে, আচ্ছা, আজকে আমরা WBCS মেন্স, যেটা একদম এনসুইং এক্সাম এই ইয়ারে 2023, যারা WBCS অ্যাসপিরেন্টস, যারা মেন্স দেবে, স্পেশালি যারা প্রিলিমিনারি এক্সামস যারা বসেছো, এবং আই এম হোপফুল, এবং অ্যাপটি প্লাসের তরফ থেকেও আমরা এক্সপেক্ট করছি যে তোমরা ডেফিনেটলি সাকসেসফুল হবে এবং মেন্স দেবে। তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে অ্যাপটি প্লাস এই মুহূর্তে কলকাতার একটা লিডিং ইনস্টিটিউট, এবং এখানে এক্সপিরিয়েন্সড ফ্যাকাল্টি, ভেটারান ফ্যাকাল্টি যারা ক্লাস নেয়। এবং আজকে আমরা এই সেশনটা নিয়ে এসেছি স্পেশালি ফর দোজ হু আর WBCS অ্যাসপিরেন্টস। তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে WBCS মেন্সে একটা কন্টিনিউয়াস প্রিপারেশন এবং একটা প্ল্যানিং, একটা স্ট্র্যাটেজি আমাদের মেনটেন করতে হবে। স্পেশালি আমার সাবজেক্ট ইংলিশে আপ টু দ্য মার্ক রাইটিং এর ক্ষেত্রে কতগুলো ডেকোরাম, কতগুলো রেগুলেশনস যেগুলো ফলো আপ করতে হবে আমার মনে হয়। তোমরা প্রত্যেকেই জানো এক্সিস্টিং WBCS যে সিলেবাস, সেখানে 5টা টপিক আমরা ফেস করি। প্রেসিস বলো, ট্রান্সলেশন, রিপোর্ট রাইটিং, এসে এটসেট্রা। তো আমাদের এই সেশনে আমি তোমাদের দুটো টপিক হাইলাইটেড করছি, একটা হচ্ছে প্রেসিস আর একটা ট্রান্সলেশন। তো ডেসক্রিপটিভ পার্টে আমাদের নর্মালি, স্পেশালি বিশেষ করে যারা বেঙ্গল মিডিয়াম স্টুডেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে একটু ইংলিশটা একটু সেন্সিটিভ সাবজেক্ট তাদের কাছে মনে হয়। ইটস এ অ্যাচুয়ালিজ হিল টু অল অফ দ্য বেঙ্গল মিডিয়াম স্টুডেন্ট স্পেশালি। তো যদি ঠিকঠাকভাবে প্রপার প্ল্যানিং করে স্ট্র্যাটেজিক্যালি যদি আমরা আগাতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় ইট ইজ নট ডিফিকাল্ট টু স্কোর আপ টু দ্য মার্কস, স্পেশালি ইন ইংলিশ। ফার্স্ট অফ অল আমি একটু বলি যে আমাদের এই সেশন, এরকম লাইভ সেশন আমরা এর আগে এনেছি WBCS টপারকে দিয়ে, তোমরা নিশ্চয়ই ফলো আপ করেছো। এরপরও অ্যাপটি প্লাসের তরফ থেকে আমাদের যারা এক্সপিরিয়েন্স, যারা ফ্যাকাল্টি, স্কিলড ভেটারান যারা ফ্যাকাল্টি, তারা তোমাদের বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে লাইভ সেশনে পার্টিসিপেট করবে। আমি হোপফুল যে তোমরা প্রত্যেকে ফলো করবে এবং তোমাদের যে প্রিপারেশন, তোমাদের যে প্ল্যানিং, সেটা ফ্রুটফুল, সেটা ডেফিনেটলি কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আগাবে। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি তোমাদের ট্রান্সলেশন, ইউ নো, ইটস এ লিডিং টপিক, ইটস এ ক্রুশিয়াল টপিক ফর all those especially who'd like to sit for appear in all the exams conducted by West Bengal PSC, not only WBCS, including other state PSC exams where translation is available. তোমরা জানো যে PSC ক্লার্কশিপ মেন, PSC মিসলেনিয়াস মেন এবং WBCS মেন্স, এই তিনটে ভাইটাল যে এক্সামস, এই তিনটে এক্সামেই আমাদের 3 topics are very common. One is Precis, another is translation, and another is report. তো আমার মনে হয় লাইভ সেশন থেকে তোমরা each and everyone will be benefited definitely, and boost up your writing skill, enhance your writing skill in each and every topic of men's arena, descriptive part. That first, how to enhance your writing skill, your fluency in translation. স্পেশালি দেখো, আমি এখানে প্রিভিয়াস WBCS ইয়ারের একটা
কোয়েশ্চেন্স, মডেল কোয়েশ্চেন আমরা এখানে শো করছি। তো এই ট্রান্সলেশনটা এর আগে WBCS মেন্সে তোমরা পেয়েছো, আশা করি যারা প্র্যাকটিস করছো প্রিভিয়াস ইয়ারের মেন্সের কোয়েশ্চেনের ট্রেন্ড, কোয়েশ্চেনের প্যাটার্ন যারা দেখছো তারা ডেফিনেটলি এই ট্রান্সলেশনটার সাথে ওয়েল অ্যাকোয়েন্টেড। ট্রান্সলেশন যখন আমরা ইমপ্রুভ করব, ফার্স্ট অফ অল আগে তোমাদের ইমপ্রুভ করতে হবে হচ্ছে টেন্স পার্ট, বিকজ অল অফ ইউ নো to enhance your translation at first you need adequate concept, sufficient concept of grammar and vocabs, not only for translation, for each and every topic in descriptive part. All of you know that two topics are very very important, that is grammar and vocabulary, because একটা up to the mark answer, একটা flair writing achieve করতে গেলে you need adequate, sufficient concept of grammar and vocabs. If you don't know grammar, you can't write error-free sentence. If you don't know the basic, the elementary concept of grammar like parts of speech, tense, clause, etc., you cannot improve your writing, and your writing will not be updated and at the same time satisfactory, pleasing to the examiner. That's why you'll have to improve your grammar and at the same time vocabulary. কারণ আমরা যে কোনো ডেসক্রিপটিভ পার্ট যখন লিখবো আমাদের সেন্টেন্সটা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এরর ফ্রি হতে হবে, রাইট? and at the same time your writing will be distinguished, will have a distinguished feature, quality from the others. Your writing must differentiate your writing yourself from the others. সেই ডিস্টিংগুইশড রাইটিং লিখতে গেলে মেনলি তোমাকে গ্রামারের কোন কোন চ্যাপ্টার বা গ্রামারের কোন কোন কন্টেন্ট ফলো আপ করতে হবে, আই হোপ তোমরা জানবে আজকে। ফার্স্ট অফ অল পার্টস অফ স্পিচ তো তোমাদের শিখতেই হবে ডেফিনেটলি, কারণ পার্টস অফ স্পিচ ছাড়া তো বাক্য হয় না, অল অফ ইউ নো। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম টেন্স, কারণ ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি সিকোয়েন্স অফ টেন্স ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সিকোয়েন্স অফ টেন্স যদি মেনটেন ঠিকঠাক ভাবে না হয় তাহলে তোমার আনসার ভুল হবে। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টক অফ ওয়ার্ড, তোমার ভোকাবুলারি পার্টটা ডেভেলপ করতে হবে, এনরিচ করতে হবে। কারণ ভোকাবুলারি পার্ট যদি এনরিচ না করো, যদি ডেভেলপ না করো, তাহলে ইউ কান্ট এক্সপ্রেস ইউর ফিলিং, ইউর আইডিয়া, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ কান্ট represent the meaning, the sense of the given word or the expression. তো ফার্স্ট অফ অল আমি একটা ট্রান্সলেশন, যেটা আমি একটু আগেই বললাম WBCS মেন্সে তোমাদের মোস্ট প্রবাবলি 2016 or 17, জাস্ট দেখে নাও একবার। তো এই ট্রান্সলেশনটা দিয়েছি আমরা কিভাবে ডেভেলপ করব আস্তে আস্তে আমি ডিসকাস করে যাচ্ছি, একটু দেখো। তারপর আমি আমাদের নেক্সট টপিক প্রেসিস এখানে আসবো, এবং এইভাবে তোমরা স্টেট পিএসসি, স্টেট এক্সামস যা যা মানে পিএসসি কন্ডাক্ট করে, প্রত্যেকটা এক্সামের যেগুলো মেন যে থিম, মেন যে কন্টেন্ট লাইক রিপোর্ট, লেটার, প্রেসিস, অ্যাট দ্য সেম টাইম আর ডেসক্রিপটিভ গ্রামার অলসো, যেটা পিএসসি মিসলিনিয়াস মেন্সে তোমাদের আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাপার্ট ফ্রম WBCS। পিএসসি মিসলিনিয়াস মেন্সে তোমরা জানো out of 150, 120 is allotted for writing skill for descriptive part, and 30 marks is allotted for grammar. It's a very crucial part, very very important part, কারণ এই পার্টটায় তোমাকে ফুললি স্কোর করতে হবে, কারণ এখানে 100% মার্কসই পাওয়া যায় যদি গ্রামার তোমার ঠিকঠাক থাকে। কারণ গ্রামার তো জাস্ট লাইক এ সায়েন্স, ম্যাথস, তাই না? তো গ্রামারের কনসেপ্ট যদি তোমার ওয়েল বিল্ড থাকে তাহলে অবভিয়াসলি এখানে আউট অফ 30 স্কোর করা যায়। পিএসসি মিসলিনিয়াস মেন্সের ক্ষেত্রে বলছি, যদিও ক্লার্কশিপ মেন্স, WBCS মেন্স এগুলো only writing skill is available, there will be no descriptive grammar or descriptive vocabulary. কিন্তু প্রত্যেকটা ডেসক্রিপটিভ টপিকের ক্ষেত্রে আমার যেটা বলা সেটা হচ্ছে যে গ্রামার এবং ভোকাবুলারি দুটোর অ্যাসিমিলেশন, দুটোর কম্বিনেশনই হচ্ছে একটা আপ টু দ্য মার্ক রাইটিং। আচ্ছা, আস্তে আস্তে আমি আসছি। ফার্স্ট দেখো,
আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কাজে তোমার মিস নোবেল পরবর্তী জীবনের সিস্টার নিবেদিতা একটা ভবিষ্যৎ আছে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, একটু আগেই বললাম, একটা হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ টেন্স আর একটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। দেখো আমরা অনেকেই ভাবি যে ইংলিশ রাইটিং এর ক্ষেত্রে বোধহয় আমরা খুব একটু গর্জিয়াস, একটু গ্র্যান্ডিলোকোয়েন্ট ওয়েতে একটু ভার্বো স্টাইল লিখলে হয়তো ইউ উইল গেট দ্য স্যাটিসফ্যাকটরি মার্কস or highest marks. No, that concept, that idea is totally wrong. The examiner will always prefer relevant answer according to the context, according to the passage, according to the sense of the passage, and at the same time your writing should be brief, catchy, and at the same time identical to the given passage. তো লেখা সেটা প্রেসিস হোক, ট্রান্সলেশন হোক, এসি হোক, রিপোর্ট হোক, সেখানে কোনো রকম কোনো ইউফিমিজম, কোনো বম্বাস্টিক স্টাইল ইউজ করবে না, গ্র্যান্ডিলোকন স্টাইল ইউজ করবে না, ভার্বোজ প্যাটার্ন লিখবে না। লুসিড ইউর রাইটিং শুড বি লুসিড, ক্লিয়ার এবং অবভিয়াসলি লেজিবল, কম্প্রিহেন্সিবল অবভিয়াসলি। তো ফার্স্ট দেখো বলছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কাজে তোমার মিস নোবেল পরবর্তী জীবনে সিস্টার নিবেদিত একটা ভবিষ্যৎ আছে। তাহলে আমরা এইভাবে স্টার্ট করতে পারি যে আই ফার্মলি বিলিভ, অথবা আই হ্যাভ এ স্ট্রং ফেথ, স্ট্রং কনভিকশন, এইভাবে তোমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারো দ্যাট ভারতের কাজে তোমার ইউ ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা রয়েছে মিস নোবেল সিস্টার নিবেদিতা লেটার লাইফ, পরবর্তী জীবনে সিস্টার নিবেদিতা, ইউ ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা লিখবো মিস নোবেল সিস্টার নিবেদিতা লেটার লাইফ, একটা ভবিষ্যৎ আছে। তাহলে হ্যাভ ইমেন্স অপরচুনিটিস or bright future or golden opportunities in the service of India. তাহলে টোটাল সেন্টেন্সটা আমি কি করলাম, I firmly believe, I strongly believe, or you may write down in this way, I have a strong faith, strong conviction, firm faith that you, Miss Noble, Sister Nivedita in later life, have immense opportunities, bright prospects, bright futures, okay, in the service of mankind, in the service of India, ভারতের কাজ, in the service of mankind of India, এটাও লিখতে পারো তুমি, নো প্রবলেম। কারণ সব সময় সব জিনিস প্যাসেজে তোমার যদি তোমার আনসারটা আইডেন্টিক্যাল হয়, প্যাসেজের সাথে যদি সেমব্লেন্স থাকে, যদি প্যারিটি থাকে, তাহলে অনেক না বলা কথা তুমি মেনশন করতে পারো যেটার সাথে যদি লিঙ্ক থাকে, রাইট? তাহলে ফর দ্য ইন দ্য সার্ভিস অফ ইন্ডিয়া অথবা ফর দ্য সার্ভিস অফ ম্যানকাইন্ড, অ্যাকচুয়ালি ভারতের কাজে মানে কি, ভারতের মানুষ বা মানব জাতি বা মানব সমাজের কাজে, এটা তুমি লিখতে পারো। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি, ইন্ডিয়া উইথ স্পেশালি হার ওমেন ফক, ইন্ডিয়া স্পেশালি হার উইমেন ফোক, অথবা আমি এটাকে উইথ লিঙ্কার দিলে আমরা জানি যে দুটো সাবজেক্টকে যখন আমরা অ্যাড করছি, ভার্ব উইল এগ্রি উইথ দ্য ফার্স্ট সাবজেক্ট, শুধু উইথ না, উইথ, অ্যালং উইথ, অ্যাকম্প্যানিড বাই, টুগেদার উইথ, বিসাইডস, নো লেস দ্যান, ইন অ্যাডিশন টু, এগুলো সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখতে হবে। তাহলে যদি সেন্টেন্সটা আমি এইভাবে অ্যারেঞ্জ করি, ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারী সমাজের জন্য, তাহলে ইন্ডিয়া কমা দিয়ে তুমি লিখতে পারো স্পেশালি হার উইমেন ফোক, তাহলে দুটো সাবজেক্ট মানে প্লুরাল সাবজেক্ট। এবার দিলাম আমি তখন একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন, তাহলে ডিম্যান্ড বা রিকোয়ার রিয়েল বা ট্রু লায়নিজ, আর যদি উইথ দাও তাহলে ওখানে ডিম্যান্ডস হবে বা রিকোয়ার্স হবে। অর্থাৎ ইন্ডিয়া উইথ হার উইমেন ফোক নিডস বা ডেসপারেটলি রিকোয়ার্স বা ডিম্যান্ডস আ রিয়েল বা ট্রু লায়নিজ। নেক্সট সেন্টেন্স দেখো কি আছে, ভারতবর্ষ এখন মহিয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না।
তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। ভারতবর্ষ এখন মহিষী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে our land বা this land বা India fails to beget বা to bring forth virtuous ladies বা great ladies বা noble ladies বা pious ladies। অথবা আমরা এইভাবেও লিখতে পারি India can't give birth বা can't bring forth group verb। তুমি গ্রুপ ভার্ব ইউজ করতে পারো, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন ইউজ করতে পারো। যদি ট্রান্সলেশনের মধ্যে কোনো ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশন থাকে তাহলে ইউ মে রাইট ডাউন, কারণ এমন অনেক এক্সপ্রেশন আছে যেগুলো স্পেসিফিক্যালি ইডিয়ম না দিলে তোমার আনসারটা মিনিংফুল হবে না। মানে ওখানে তোমাকে প্রভাবটাই প্রপার ইউজ করতে হবে বা ইডিওম্যাটিক এক্সপ্রেশনটাই ইউজ করতে হবে, আদারওয়াইজ তোমার আনসার কিন্তু ঠিকঠাক হবে না। ধরো আমি যদি বলি যে লোকটি কানে খাটো, তুমি যদি লেখো যে দ্য ম্যান হিয়ার্স লিটল, তার থেকে যদি লেখো দ্য ম্যান ইজ হার্ড অফ হিয়ারিং, বা লোকটি হাড়ে হাড়ে বদমাইশ, হ্যাঁ, উইকেট টু দ্য ব্যাকবোন, যে উইকেট টু দ্য ব্যাকবোন ওয়ার্ডটাই তোমাকে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? বা ধরো আমি একটি শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি, ঠিক আছে? এই যে হার্ড নাট টু ক্র্যাক ফেলো, আই হ্যাভ ফলেন আন্ডার ইন দ্য হ্যান্ডস অফ হার্ড নাট টু ক্র্যাক ফেলো। যে হার্ড নাট টু ক্র্যাক ফেলো, এই পার্টিকুলার তোমাকে ইডিয়মটা এখানে ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এই যে তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না, তুই আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি, এই যে ডুমুরের ফুল, ঠিক আছে? তো এই ধরনের কিছু এক্সপ্রেশন বাংলা ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে আসতে পারে যেখানে তোমাকে প্রপার ইডিয়ম বা প্রপার প্রভাবটা ইউজ করতে হবে। ধরো আমি যদি বলি যে মানুষ নিজেই তার ভাগ্যের নির্মাতা বা স্রষ্টা, ম্যান ইজ দ্য আর্কিটেক্ট অফ হিজ ওন ফেট, বা মানুষের ব্যবহারই মানুষের প্রকৃত পরিচয় বহন করে, বিহেভিয়ার ইজ দ্য আইডেন্টিটি অফ ম্যান। তাহলে একদম পার্টিকুলার স্পেসিফিক তোমাকে ওই এক্সপ্রেশনগুলি ইউজ করতে হবে, তবে তোমার লেখাটা স্ট্যান্ডার্ড বা একদম পারফেক্ট হবে, মানে সাউন্ডটা একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। ওকে, তাহলে আমি কি বললাম? ইন্ডিয়া বা দিস ল্যান্ড ফেলস টু বিগেট বা কান্ট প্রডিউস ওয়ার্ডটা আমার মনে হয় অনেকে ভাবছে হয়তো, কিন্তু প্রডিউস ওয়ার্ডটা না দিয়ে India fails to give birth but to beget virtuous ladies or great ladies। ওকে, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। সো বা therefore she has to borrow বা hire such kind of ladies বা such kind of women from other nations বা from other countries। ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই, আমার সেন্সটা দেখে আগাতে হবে, মিনিংটা দেখতে হবে, এবং তার সাথে আমার টেন্সটা ঠিকঠাক আমি প্রেজেন্টেশন করছি কিনা আমাকে দেখতে হবে। নেক্সট কি আছে দেখো, তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা, এসবের জন্য তুমি ঠিক সেই রূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন। তাহলে আমি আস্তে আস্তে এইভাবে আগাবো। ইয়োর এডুকেশন, ঐকান্তিকতা, আমরা লিখতে পারি ডিভোশন অর সিনসিয়ারিটি or cordiality। Next, অসীম ভালোবাসা, infinite love, or what should I say, boundless love, perpetual love, বা infinite love or boundless love, দৃঢ়তা, firmness বা boldness, এসবের জন্য তুমি ঠিক সেই রূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন। তাহলে আমার এখানে স্পেস রয়েছে, তাহলে আমি ফার্স্ট আগে কোয়ালিটিগুলো মেনশন করে দিলাম। ইয়োর এডুকেশন, কমা, sincerity or cordiality, boundless love, firmness, all these aspects, all these qualities make you such a lady, make you such a woman that India desperately demands or searches for or looks for। তাহলে আবার বলছি, all these aspects, তাহলে আমি কোয়ালিটিগুলো ফার্স্টে মেনশন করলাম, করে লিখলাম all these qualities, all these virtues make you such a lady or such a woman that India desperately needs, but that India demands, looks for। আচ্ছা, তাহলে তোমাকে আস্তে আস্তে আগাতে হবে, ট্রান্সলেশন দেখতে হবে একটু,
যে আমাকে ওয়ার্ড যেগুলো আছে সেই ওয়ার্ডের মিনিংটা আমি ঠিকঠাক এক্সপ্লেন করতে পারছি কিনা, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার টেন্সটা ঠিকঠাক মেনটেন হচ্ছে কিনা। কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু, বাট আমরা এইভাবে লিখতে পারি দেয়ার আর ডাইভার্স বা মেনি অবস্ট্যাকলস বা হ্যাজার্ডস বা হিন্ড্রান্সেস টু বি ফেসড ইন দিস ওয়ে। কিন্তু বিঘ্ন আছে বহু মানে এই পথে আর কি, জাস্ট আগের সাথে অ্যাটাচড রয়েছে সেন্সটা। তাহলে বাট দেয়ার আর many hurdles, hazards or obstacles or hindrances to be faced in this way. নেক্সট লাইন কি আছে দেখো, বলে দেশে দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কি ধরনের তা তুমি ধারণা করতে পারো না। তাহলে সেন্টেন্সটাকে আমি কিভাবে অ্যারেঞ্জ করব? তুমি ধারণা করতে পারো না, ইউ ক্যানট কনসিভ, ইউ ক্যানট সারমাইজ অর ইমাজিন, ইউ ক্যানট স্পেকুলেট। ওকে, এই ওয়ার্ডগুলো আমি ইউজ করতে পারি। ইউ ক্যানট কনসিভ, ইউ ক্যানট ইমাজিন হাউ এদেশে দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব। তাহলে এবার লিখি আমরা হাউ অ্যাফ্লিকশনস, অ্যাফ্লিকশনস মানে কি দুঃখ বা অর সাফারিংস, অ্যাফ্লিকশনস অর সাফারিংস, প্যাংস অ্যান্ড প্যাথোজ, উজ অ্যান্ড ওরিজ এগুলো দিতে পারি আমরা, উজ অ্যান্ড ওরিজ, প্যাংস অ্যান্ড প্যাথোজ, অ্যাফ্লিকশনস, সুপারস্টিশনস কুসংস্কার, সুপারস্টিশনস, দাসত্ব বন্ডেজ, বন্ডেজ, স্লেভারি এটসেট্রা লিখতে পারি আমরা, স্লেভারি। আর ডিপলি রুটেড, আর ডিপলি সিটেড, আর ডিপ সিটেড এভাবে করতে পারি, বা ডিপলি রুটেড, আর ডিপলি এনগ্রেভড ইন দিস কান্ট্রি, ইন দিস ল্যান্ড। তাহলে এই সেন্টেন্সটা আমি আবার বলছি, you cannot conceive or you cannot imagine how afflictions, woes and worries, sorrows and sufferings, এটা দুঃখ বোঝাতে আমি এই ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি, কুসংস্কার, সুপারস্টিশনস, দাসত্ব, স্লেভারি, আর ডিপলি রুটেড, আর ডিপলি এনগ্রেভড ইন দিস কান্ট্রি, ইন দিস ল্যান্ড। অথবা তুমি সেন্টেন্সটাকে এইভাবেও লিখতে পারো যে ইউ ক্যানট কনসিভ, ইউ ক্যানট ইমাজিন, ইউ ক্যানট ইমাজিন হাউ অল দ্য সরোজ, অল দ্য সাফারিংস, সুপারস্টিশন, স্লেভারি, ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি সোয়ালো, সোয়ালো আওয়ার কান্ট্রি, সোয়ালো আওয়ার কান্ট্রি, বা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে লাই হিয়ার, এটাও দিতে পারো, লাই ইন দিস ল্যান্ড, বা ডিপলি রুটেড দিলে আমার মনে হয় একটু সেন্টেন্সের ফরমেশন একটু বেটার হবে, ঠিক আছে। আর এক্সটেন্ডেড হিয়ার এটাও করা যায়, আর এক্সটেন্ডেড হিয়ার। এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাহলে ইফ ইউ কাম হিয়ার, ইফ ইউ টার্ন আপ হিয়ার, ইফ ইউ make yourself visible here, এইভাবে লিখতে পারি আমরা, if you turn up। appropriate preposition বা group verb, phrase verb। দেখো ট্রান্সলেশন অ্যাকচুয়ালি অনেকেই লিখবে, এরকম ভাবার কারণ নেই যে ট্রান্সলেশন পারবে না। ট্রান্সলেশন ছোট হোক বড় হোক, ভলিউমটা বড় কথা নয়, প্রেজেন্টেশনটা একটু যেন বিউটিফুল হয়, যেন তোমাদের অন্যদের থেকে যেন ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তোমার আনসারকে। কারণ কম্পিটিশন মারাত্মক, তাই না? তো সেখানে কিন্তু কেউ 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বে না, তাই না? সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট আমরা জানি। তো সেখানে তোমার হাইয়েস্ট এফর্ট, ইউ উইল হ্যাভ টু পুট ইয়োরসেলফ অন ফায়ার। আমি একটা ফ্রেজ বললাম, ইউ হ্যাভ টু বার্ন দ্য মিডনাইট অয়েল। তো সেখানে তোমার হার্ড এফর্ট তোমাকে দিতে হবে, একদম হারকিউলিয়ান যে তোমার যে টাস্ক, যে কোনো হারকিউলিয়ান টাস্ক, যে কোনো হারকিউলিয়ান জব হোক, সেটা তোমাকে একদম যেভাবে হোক, এনি হাউ তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। তাহলে ইফ ইউ কাম হিয়ার, ইফ ইউ টার্ন আপ হিয়ার, যদি তুমি এখানে আসো, কি বলছে? ইউ উইল ফাইন্ড ইয়োরসেলফ, এদেশে এলে তুমি নিজেকে অর্ধলঙ্গ অসংখ্য নরনারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। ইফ ইউ কাম হিয়ার, if you turn up here, you will find yourself, you will discover yourself, you will discover yourself, তুমি নিজেকে খুঁজে পাবে, you will find out yourself surrounded by
surrounded by a horde of HORD 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 horde মানে কালেক্ট ইন এ ডিসঅনেস্ট ওয়ে, আর HORD horde মানে হচ্ছে a group of wandering people বা savage people। এখানে horde ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো, বা থ্রং ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো, গ্রুপ ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো, লার্জ নাম্বার ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো। ইউ উইল ফাইন্ড ইয়োরসেলফ সারাউন্ডেড বাই a group of, a throng of, a multitude of, okay, a horde of, HORD, horde of half naked men and women, half naked men and women। তাদের জাতীয় স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা। তাহলে এটা কিভাবে লিখবো আমরা? They have a queer, strange, peculiar or unusual idea or concept about caste and touchability। তাহলে আবার বলছি, they have queer idea or strange idea regarding about caste and touchability। ভয়ই হোক বা ঘৃণাই হোক, তারা শ্বেতাঙ্গদের এড়িয়ে চলে। ওকে, তাহলে আমরা এটা এইভাবে লিখতে পারি, they avoid, they ignore বা overlook, they avoid বা they ignore বা they overlook, actually the white people, they avoid or they ignore, they overlook the white people, the white men, either in fear or in hatred, out of fear, ভয় হোক, out of fear or ঘৃণা, either in fear or in hatred or in rancor। ঘৃণা, hatred ওয়ার্ডে দিতে পারো, feeling of hatred, either in fear or feeling of hatred or rancor। নেক্সট, এবং তারাও এদের খুব ঘৃণা করে। The white people too, the white men too despise them, condemn them, despise them বা condemn them। ঠিক আছে, বা আমরা লিখতে পারি ঘৃণা করা, ইংরেজি এখানে despise ওয়ার্ডে দিতে পারি they too, এটাও লিখতে পারো they too, বা the white people too despise them বা hate them। look down upon them লিখতে পারো look down upon them। পক্ষান্তরে শ্বেতাঙ্গরা তোমাকে খামখেয়ালি মনে করবে এবং তোমার প্রত্যেকটি গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখবে। on the other hand, on the contrary, okay, the white people consider you, consider দিলে as দেবে না, regard দিলে as দেবে, deem দিলে as দেবে, treat দিলে as দেবে, okay, will regard you, will consider you whimsical, খামখেয়ালি, whimsical বা freaky, capricious। On the other hand, the white people will consider you capricious বা whimsical বা freaky and observe বা follow, observe লিখতে পারো বা follow লিখতে পারো, all your movements and follow, look upon your each and every movement, each and every motive or movement। ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা ট্রান্সলেশন আমরা ফেস করব। ট্রান্সলেশন নর্মালি এক্সামে তোমাদের একটা হতে পারে যে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মিনিং, মানে ধরো ডায়ালগ কনভারসেশন বেসড ট্রান্সলেশন হতে পারে, লিটারেরি ট্রান্সলেশন হতে পারে, লিটারেরি প্যাসেজ কোনো নোভেল থেকে, কোনো স্টোরি থেকে, ঠিক আছে, বা কোনো ড্রামা থেকে কোনো প্যাসেজ দিল। অ্যাকচুয়ালি তোমাকে প্যাসেজ দেখে, প্যাসেজের নেচার দেখে তোমাকে আনসার করতে হবে। যদি দেখা যায় যে কনভারসেশন বেসড, ডায়ালগ বেসড রয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখবে ট্রান্সলেশনের মধ্যে ইনভার্টেড কমা থাকে, ডিরেক্ট স্পিচ, ডিরেক্ট স্পিচকে ডিরেক্ট স্পিচেই কিন্তু প্রেজেন্ট করতে হবে, ইনডিরেক্টে কনভার্ট করা যাবে না। ওকে, ইনডিরেক্ট স্পিচকে তুমি যদি মনে করো যে দিস লাইন বা দিস এক্সপ্রেশন ইজ ভাইটাল, ইম্পর্টেন্ট, তাহলে সেখানে তুমি ওটাকে কোটেশনের মধ্যে রাখতে পারো, টু বি হাইলাইটেড লাইন বা পয়েন্ট বলতে পারো তোমরা। অ্যাকচুয়ালি
কনভারসেশন বেসড ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে লিটারাল ট্রান্সলেশনটা করতে হবে, আর লিটারারি প্যাসেজের ক্ষেত্রে থেম্যাটিক মানে কনসেপচুয়াল, তোমাকে থিমটা সেন্সটা ধরতে হবে, ধরে তারপর তোমাকে নিজের ভাষায় লিখতে হবে। আচ্ছা, এরপর আমরা চলে আসছি আমরা নেক্সট টপিকে। আচ্ছা, আমি একটু বলে দিই, আমাদের উইকেন্ড ব্যাচ আমাদের স্টার্ট হচ্ছে এবং উইকডেজ ব্যাচ, স্পেশালি উইকডেজ ব্যাচ আমাদের WBCS কাম ইউপিএসসি ইন্টিগ্রেটেড ব্যাচ, যেটার জন্য তোমরা এনরোল করাতে পারো, আমাদের এপ্রিলে স্টার্ট হচ্ছে। এবং উইকেন্ড ব্যাচ আমাদের বেঙ্গলি এবং ইংলিশ ভার্সন বোথ, যেটা উইকেন্ডে স্যাটারডে সানডে, এবং আমাদের ইন্টিগ্রেটেড যে ব্যাচ সেটা উইকডেজ, একদম আপকামিং এপ্রিল থেকে আমরা স্টার্ট করছি। তো তোমাদের লাইভ সেশন একইভাবে আমার সাবজেক্ট ইংলিশ বা অন্যান্য সাবজেক্ট যেগুলো WBCS এর জন্য খুব কোর সাবজেক্ট বলা যায়, তো প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরই যারা এক্সপার্ট, যারা ভেটারান ফ্যাকাল্টি, তারা লাইভ সেশনে আসবে এবং তোমাদের সাথে শেয়ার করবে তোমাদের কোথায় ড্রব্যাকস, কোন কোন জায়গায়, কোন জায়গাগুলো তোমাদের শর্টকামিংস, সেগুলো কিভাবে তোমরা কোপ উইথ করবে, কিভাবে ডেভেলপ করবে, প্ল্যানিং তোমাদের কি হবে, কিভাবে তোমরা মেন্সে ভালো স্কোর করবে। তো সেই ডিটেলস নিয়ে আমরা আসছি অ্যাপটি প্লাসের তরফ থেকে। আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির গাইডেন্স, প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির টিপস, এটা তোমাদের ক্ষেত্রে ভীষণ কনভিনিয়েন্ট, খুব হেল্পফুল হবে। আচ্ছা, এরপর আমরা চলে আসছি প্রেসিস। দেখো, প্রেসিস তোমরা জানো, আমি একটু আগেই বলছিলাম যে পিএসসি ক্লার্কশিপ মেন, পিএসসি মিসলিনিয়াস মেন এবং WBCS মেন্স, এবং ইভেন আমাদের যে ইন্টিগ্রেটেড ব্যাচ যেটা অলরেডি আমাদের স্টার্ট হয়েছে এবং নেক্সট ব্যাচ আমাদের আসছে, ফর্ম হবে। তো ইউপিএসসির কোয়ালিফাইং যে পেপার ইংলিশ, তো সেখানে প্রেসিস রয়েছে অবভিয়াসলি, WBCS মেন্সও প্রেসিস রয়েছে। দেখো, আলটিমেটলি বেসিক রুলস, ফান্ডামেন্টাল ফিচার্সগুলো কিন্তু সেম। প্যাসেজের লাইন লেন্থ হয়তো মেবি একটু ডিফার করতে পারে। বেসিক্যালি ইউপিএসসির ক্ষেত্রে তোমরা দেখেছো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন্স পেপার লিটল বিট একটু ভলিউমিনাস, তাই না? মোর দ্যান 500, সামটাইম 750, 800 ওয়ার্ড, 850 এরকম ওয়ার্ড লিমিট থাকে। WBCS মেন্স বা পিএসসি ক্লার্কশিপ বা স্টেট পিএসসি যে এক্সামসগুলো, সেখানে ওয়ার্ড লিমিট অতটা থাকে না, জেনারেলি একটু মোরলেস একটু কম হয়, মানে স্প্যানটা বলতে পারো। তো দেখো, প্যাসেজ বড় কি ছোট প্রেসির ক্ষেত্রে, সেটার থেকেও মেন হচ্ছে যে তুমি কিভাবে, হাউ টু রাইট এ গুড প্রেসিস, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার মনে হয় কনসেন্ট্রেট অন দ্যাট পয়েন্ট, অন দ্যাট স্পেসিফিক পয়েন্ট। তো প্রেসিস, ইউ নো, অল অফ ইউ নো, ইটস এ ল্যাটিন ওয়ার্ড, তাই না? প্রেডিসি ওয়ার্ডটা থেকে এসেছে। প্রেসিস মানে হচ্ছে টু কনসাইজ করা, ওকে, টু অ্যাব্রিজ, টু ব্রিফ, or to turge the given content, the given subject matter. তাহলে প্রেসিস মানে কি বললাম? প্রিসাইজ or concise or abridge, compact, shorten, brief. তো আমি এগুলো নিয়ারেস্ট ওয়ার্ড, সিনোনিমাস ওয়ার্ড বললাম। তো at first, before going through a passage, you will have to categorize what type of passage it is. দেখো, ডিরেক্ট আমি প্রেসি পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট করে দিলাম লেখা, নো, that's not the right way. At first, you will have to categorize what type of passage it is, whether it is narrative or reflective. I think some of you know that Precis is of two types. One is narrative and reflective.
What are the main features between these two kinds of Precis? Actually, narrative Precis, which reflect, which conveys some account of events. Maybe it is autobiographical, or it defines you some biographical sketch, or what should I say, some literary work, description of some literary work, or what should I say, some political, some social, some economics based information. For these types of passages, you can't draw any moral or ideology from these types of passages. Narrative Précis just defines only summary or account of events, information, informative. But in case of reflective Précis, where reflection of the speaker or the author or the writer or the poet is mentioned, is referred. Reflective Précis normally requires a little bit attention on the part of the reader or learner, because যেমন তোমরা জানো যে আর্ট ফিল্ম আর কমার্শিয়াল ফিল্মের যে ডিফারেন্স, কমার্শিয়াল ফিল্ম তো একটা ছকে বাঁধে, তাই না, একটা স্টিরিওটাইপ। তো আর্ট ফিল্মকে আমরা সবাই বুঝতে পারি না, আর্ট ফিল্ম সবার জন্যও নয়, তাই না। তো সেখানে একটা মেসেজ থাকে, একটা আন্ডারলাইং একটা থিম থাকে। তো সেই আন্ডারলাইং থিমটা তোমাকে ধরতে হবে, সেন্ট্রাল আইডিয়াটা ধরতে হবে। ইউ হ্যাভ টু গ্রাস্প দ্যাট পার্টিকুলার আন্ডারলাইং মিনিং। দ্যাটস ওয়াই রিফ্লেক্টিভ প্রেসির ক্ষেত্রে কনসেপচুয়াল হয়, অবভিয়াসলি একটু অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যাবসার্ড ভিউ সেখানে থাকে। তো সেই কারণে ইট নিডস লিটল বিট অ্যাটেনশন, more attention rather than the other narrative Précis. After selecting, after categorizing the nature or the trend of Précis, what are the further steps which you will have to follow? First, all of you know, you have to maintain the format of a Précis. Précis একটা special sheet will be provided to you where you must write down in each box. প্রত্যেকটা বক্স, ইচ বক্স কন্টেন্স ক্যারিজ ওয়ান ওয়ার্ড, একটা করে ওয়ার্ড থাকবে। তো সেই প্রত্যেকটা বক্সে তোমাকে একটা করে ওয়ার্ড মেনশন করতে হবে, ওকে। এবং নট অনলি দ্যাট, ইউ উইল হ্যাভ টু অ্যাড এ টাইটেল which is not required, which is not needed for UPSC exam, because their instruction is already given that you need not add a title for that Précis. But in case of exams conducted by PSC, there different marks, actually marks will be allotted, marks is fixed, allotted, scheduled for your title, for your choosing title, okay. And especially for WBCS, out of 40, 5 marks, though it is hidden, sometimes it is not mentioned, it is not exposed, expressed, it is explicit. 5 marks is allotted for the title and 35 marks is allotted for your body. Title is needed, the first feature. And the second one is, that is, Précis means you will have to represent the main theme, the central idea, main theme, okay. Though it's a one kind of summary, but it's not actually summary. It's not the summary in real sense, because in summary actually we just brief the subject matter without putting forth its message, undercurrent tone. But in case of Précis, actually central idea, that is main theme, will be represented. And third point, third feature, I think your answer should be objective. That means your subject matter, your answer, your Précis should be objective, not subjective. That means Précis should not be biased or prejudiced, okay. It will be free, it must be free from your personal view or opinion, or personal outlook. And you are not in position to extract the whole sentence or the whole construction from the given passage. If you face any problem while expressing your ideas or concept, you may take up at least some words or expressions, not the whole sentence or the whole construction.
If you do so, it will be treated as discredit on your part. In that case, the examiner will understand, will make out that you are just expressionless. You have nothing to vent out, you have nothing to divulge. That's why always ready yourself, try to write down something by yourself, by your own attempt. And language should be lucid, simple, lively, obviously, and there will be no reference of, there will be no symbol or emblem of any rhetorical device like simile, metaphor, climax, oxymoron, etc. Euphemism will be avoided. No roundabout way of talking or speaking, no roundabout way of writing. And last of all, word limit. Word limit, I mean 1/3 of the given passage. Whenever you are proceeding, actually you're going ahead to write down a Précis in that specific format, in that scheduled format, actually you'll have to maintain the word order. Each box, I have already told you, each box contains one word, okay, and 1/3 you may at least extend 10 words, not more than that. And all of your words which you have represented, actually maximum 10 words will be extended, 10 words will be permissible for you, not more than that. If the passage consists of 300 words, your writing will be under 100 and maximum 110, not more than that, okay. Less word you may use, still you must represent all the feelings, all the ideas, all the concepts, all the relevant information, everything. All these about Précis, actually I think I have tried my heart and soul to make you aware, to make you know regarding the pros and cons of Précis writing, I think. And you have understood a little bit. Right now we are going to discuss a Précis, actually. Just look at here. Here, just what I have most wanted to do throughout the past 10 years, actually this Précis has come in PSC Clerkship Men's 2020, okay, recent exam, PSC Clerkship Men. You just read the whole passage. What I have most wanted to do throughout the past 10 years is to make political writing into an art. Okay. My starting point is always a feeling of partisanship. Partisanship, a sense of injustice. When I sit down to write a book, I do not say to myself, I'm going to produce a work of art. I write it because there is some lie that I want to expose. I write it because there is some lie that I want to expose, some fact to which I want to draw attention, and any initial concern is to get a hearing. But I could not do the work of writing, but I could not do the work of writing a book or even a long magazine article if it were not also an aesthetic experience. Anyone who cares to examine my work will see that even when it is downright propaganda, it contains much that a full-time politician, that a full-time politician would consider irrelevant.
I'm not able and do not want completely to abandon the worldview that I acquired in childhood. So long as I remain alive and well, I shall continue to feel strongly about prose style, to love the surface of the earth, and to take a pleasure in solid objects and scraps of useless information. It is no use trying to suppress that side of myself. It is no use trying to suppress that side of myself. The job is to reconcile my ingrained likes and dislikes with the essentially public, non-individual activities that this age forces on all of us. Okay. Actually, just look at here some word. I am going to you just look at here ingrained some words. Just look at here some words like aesthetic, downright propaganda, or partisanship. Okay. And next, what should I say? Ingrained. I think these words maybe you can't understand. Partisanship. Another word is aesthetic, though you know. Downright propaganda. Next, ingrained, etc. Actually, this passage, you have already found that this passage is autobiographical. Autobiographical, I mean, here the writer is telling something regarding his experience, regarding his feeling about political writing. I think you have understood. You have made out the underlying meaning or the sense of the given passage. Partisanship, you know, favoritism, actually favor. Okay, to favor something, to favor. And at the same time, what should I say? Biasness, or something prone to something or to someone. Favoritism. And at the same time, aesthetic experience, you know, beautiful. Like aesthetic means beautiful, beautiful. Downright propaganda. Downright propaganda. That means criticism. Okay, criticism about someone or something. Criticism. And at the you should say, you may say it means excessively criticize, or condemn something, or underestimate, condemn, underestimate, overlook, condemn, etc. Ingrained means which is deeply rooted, which is deeply seated, inborn, innate. Okay. Actually, whenever you go through a passage, what are the steps which you must follow? First of all, if the passage contains some paragraphs, some stanzas, okay, in that case, for each and every para, for each and every stanza, actually I think you just jot down, you just put down some highlighted points, some important points, so that your writing will be easier in the latter moment. That's why whatever you are going through,
whatever message, whatever idea or content you are going through, you just gather some highlighted points and write down in your exercise. After that, you just extend your views, you just extend your all the points, all the necessary points, all the points which you have already collected, gathered. That's your Précis. You need not write down the whole matter at a glance. If you do so, you must skip the underlying sense, the important or the vital points, the key points. That's why at first arrange all the leading points, all the highlighted points from the given passage and extend your views. But before writing the final answer, you must select a suitable title, because title will highlight the whole passage. If you make out the title, if you understand the title, your half work is done, over. That's why choosing title, selecting title is very, very important for writing a Précis. And title should be brief, should be identical to the given passage and contextual, obviously. It is needless to say, because if your title is irrelevant, doesn't reflect the passage, the essence of the passage, it will be not accepted, definitely. Okay, and you just follow here what the model answer I have written down here. Okay. Just look at here. The art of political writing. I think you will be agreed to my view, to my title, The Art of Political Writing. The art of political writing. And what is the subject matter? What is the content? Just follow here. The art of political writing. The writer intended or wanted to make a political writing into an art. In the passage, we have already noted down that we have already watched, we have already followed that writer's desire is to write a political writing, and this desire comes from his innermost view, from his innermost feeling. The writer intended or wanted to make a political writing into an art. He would like to convert his political writing into an art. It's a creative piece of work, right? Innovative piece of work. The writer would like to expose or divulge. You need not write down two words simultaneously. This is for your example, actually. The writer would like to expose or divulge some lie or falsehood through his political writings. The writer would like to expose or divulge some lie or falsehood through his political writings. All of you know that politics, polite tricks, right? And politics, all of you know that, what should I say, study of government, and that's why in politics everything is possible. The writer would like to expose or divulge some lie or falsehood through his political writings. The writer is not in position or is averse to produce a work of art in the form of book or even an article. Though it is a piece of aesthetic beauty, actually, beautiful piece of work, still the author clearly or straightforwardly discards the view of writing any magazine or any journal or any just like a book in the form of book or even an article. The writer is not in position or is averse to produce a work of art in the form of book or even an article. That means except political writing, except politics, the author is not in position to produce any beautiful work of art like
a long magazine or article or journal or any literary piece of work, that is a book in the form of book. Next, the author could not but ignore or defy his pragmatic view of the world which he inculcated in childhood. That means in political writing, the author's innermost desire is to divulge his pragmatic view or his realistic view, which he has already acquired or accepted in his childhood, because he thinks that political writing should not be different from the downtrodden people of the earth, actually, because politics must divulge some realistic facts or views. That's why the author always desires or wishes to represent, to focus his pragmatic or realistic view during his lifespan, during his lifetime. The author could not but ignore. Could not but ignore means, could not but ignore, that means the author always prefers, emphasis, defy his pragmatic view of the world which he inculcated in childhood, which he nurtured, which he accepted, acquired in his childhood. Anyone who goes through his writings would consider his partisanship impertinent. Anyone who goes through his writings would consider his partisanship impertinent. That means the political admirer, any political admirer who is the admirer of politics, who is blindly follows, actually, blind supporter, follower of politics, he or she doesn't prefer or like author's writing. Why? Because it actually focuses partisanship, that means sense of injustice, favoritism, or nepotism, or giving partiality to one's to his life, to the philosophy of his life, is not accepted by a political admirer. Political admirer actually prefers scandals, scams of other personalities, but the author is actually sticks to his principle. Sticks to his principle means actually he would like to expose only his own feeling. That's why some political admirers, in true sense, actually, they don't prefer his writings, as it is prejudiced, as it is full of partisanship or criticism. Okay. Next, actually, anyone who goes through his writings would consider his partisanship impertinent. His partisanship means, actually, because the author would always actually would like to express his biasness to his own life, and at the same time sense of injustice, sense of actually criticism, a sense of sarcasm, all are available in the authors, in the writers' writings. The author sternly wishes to blend his personal feelings with public activities. What is the uniqueness? What is the uniqueness of his writing? Actually, the author says here that his writings must blend, must mix up, must blend his personal feelings, his pragmatic feelings with public activities. Okay, public activities, in politics, you must consider, you must be aware, you must be conscious regarding the whereabouts of the political leaders, okay, or the political surroundings, activities. But the author would like to say that his writing should express, should focus his own personal feelings as well as public activities, non-individual activities. Actually, I have tried to incorporate the main theme or the essence of the given passage, where I have chosen the title, The Art of Political Writing. The Art of Political Writing. I think all of you have understood. Okay. And especially in case of Précis writing, you must be calm, cool, quiet by nature.
because if you do fast while framing your answer, I think you will skip the main theme or the keynotes of the given passage. That's why at first you maintain rapid reading, and second, while you are going through the passage, you must make out the meaning, understand the meaning, and for the third time you will just draw some highlighted points, some key points from the given passage. That will be more acceptable in case of Précis especially. And in translation, I have already shared my feelings, my experiences with all of you. And for the rest parts, for the remaining parts, just like letter writing, report writing, essay, etc., we'll just follow the live session one by one, and not only my subject but also other subjects also, and you just prepare yourself for your actually grooming, and at the same time you just discover your lacuna, your shortcomings. If you find out your shortcomings, your lacuna, only then you must well equip yourself with the urgency. That is a very, very important, I think, ideology which you will have to follow. আচ্ছা, আমাদের এখানে একটু দেখে নাও, আমরা WBCS মেন্স টেস্ট সিরিজ 2023 এখানে মেনশন করা আছে, এবং আমাদের ইন্টিগ্রেটেড ব্যাচ যেটা স্টার্ট হচ্ছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম in Kolkata. Nowhere such arrangement is given, such arrangement is provided, such equipment is provided. I think WBCS plus UPSC integrated batch, already our class is going on, and upcoming batch will come one by one. And you just remember that WBCS batch starting from April, weekend batches, and definitely it will be in both medium, Bengali, and at the same time English medium also. At first, I have discussed the strategies, all the features, all the necessary information which you need to follow up to brush up your writing skill, to enhance your writing capacity. And after that, today I have discussed two important topics. First, Précis writing, first translation, and then Précis writing. Both are integral part of your mains paper, WBCS. And all of you know that mainly in BCS, in the existing syllabus, in the existing curriculum, competition actually runs in the same pace, especially for literature subjects, Bengali, English, and at the same time optional, obviously. Because in literature, some students don't pay their attention as they accept, as they admit these are not so important to crack the mains exam. All of you know that in the running curriculum, in the running syllabus, all the GS papers are scoring without any doubt. Still, literature, both the papers, English and Bengali, both the subjects in literature actually play an important role, play a vital role for the final selection. That's why concentrate on these two subjects, especially Bengali and English, and plan your preparation
follow up the strategies of all the expert faculties here and groom in this way. But don't forget to practice, because in literature, especially for my subject, practice makes a man perfect. I think I have already taken for granted that you are just veteran in grammar and vocabulary. Okay, you have sufficient stock of words. You go through the Hindu, Telegraph, or Indian Express, just like the leading newspapers, and you are expert in grammar also. Still, if you don't practice, if you don't utilize your view, your thinking in pen and paper mode, and until your writings are checked or assessed or evaluated by any faculty, you don't make out your lacuna, you don't make out your shortcomings. That's why try to grasp your drawbacks, and after that you will be concentrated on your strong point. Okay, if you have any question, any query regarding my subject, regarding this live session, and especially for those subjects, those topics, translation, Précis, when I appear in the next session, I'll definitely clear your doubt. Okay,